שלום לכם, אני דוקטור רותם וייצמן, והיום נלמד יחד על תרופות, אלכוהול וסמים. אז בואו נתחיל. עכשיו, מה נלמד היום? היום נעשה חזרה על תאי עצב וסינפסות, השפעת מזון על המוח, השפעת תרופות על המוח, השפעת אלכוהול על המוח, ותתפלאו או לא, גם השפעת סמים על המוח. אוקיי. הסטייה מתקינות המוחות בגוף מצביעה על חולי. מחלות יכולות להיגרם על ידי גורמים חיצוניים, של יצורים חיים, גורמים כימיקליים או פיזיקליים, או מסיבות תורשתיות. אנו נעסוק בגורמים חיצוניים מסוג כימיקליים, הגורמים לסטייה מתקינות מערכות בגוף. אז בואו נתחיל עם החזרה. דיברנו באחד השיעורים הקודמים על מה אלו תאי עצב וסינפסות, וזה מה שאנחנו חוזרים עכשיו. אז מה שאנחנו רואים כרגע מולנו זה תא עצב. תא עצב בנוי משלושה חלקים. דנדריטים, שמה שאתם רואים בצד שמאל, גוף התא, שזה המרכז, ואקסון, שאתם רואים בצד השני. אז הדנדריטים אלו שלוחות ציטופלזמטיות רבות ומסועפות, הקולטות מידע מתאי עצב אחרים או מתאי חישה, ומעבירות אותו לכיוון גוף התא. מה אלו תאי חישה? ברגע שזה נמצא לנו בחלק שחשוף לסביבה החיצונית, אם זה מבחינת הידיים, הרגליים, מעור בכלל, אלו תאי החישה, וזה מעביר כבר את האות לכיוון הגוף. גוף התא מכיל את הגרעין ועברונים אחרים, מתקיימות בו כל פעולות החיים, כמו בכל תא. המידע העצבי מגיע אליו מהדנדריטים ומועבר דרכו אל האקסון. אתם יכולים לראות שכמו במרבית התאים, גם בתא הזה יש את גרעין התא. אקסון, שזה כבר הצד השני, שלוחה מוארכת שמתפצלת בקצה לסעיפים. המידע מועבר דרך האקסון אל תאי עצב אחרים, בתאי שריר או תאי בלוטות. אתם יכולים לראות בקצה את אותם סעיפים שאליהם האקסון מתחלק. עכשיו, מה שמכסה את האקסון זה המיאלין. האקסון של רוב תאי העצב עטופים בשכבה שומנית, הנקראת מיאלין. השכבה הזאת מבודדת אותם ומאפשרת מעבר מהיר של דחף עצבי. תחשבו כמו חוט חשמל, שמה שעוטף אותו בדרך כלל זה סוג של שכבת גומי, כדי שלא יהיה קצר, כדי שלא תהיה בעיה בחוט עצמו, אותו דבר גם באקסון. בין היתר, האקסון גם מעביר דחף חשמלי. אז גם כן צריך באמת לבודד אותו מהסביבה. אז מאיזה כיוון עובר הדחף? המידע עובר לאורך הנוירונים בצורת אות חשמלי. האות החשמלי הוא גל של שינויים חשמליים הנע לאורך הנוירון ונקרא דחף עצבי. אתם יכולים לראות אותו מהדנדריטים לגוף התא ולאקסון. זה הכיוון של הדחף החשמלי. הסינפסה זה אותו מרווח שזה הצומת בין קצה אקסון של נוירון המעביר מידע לבין תא המטרה הקולט את המידע. אתם יכולים לראות בתמונה בחלק העליון שיש לנו את הנוירונים שמהם יוצאים החומרים, אותם מעבירים כימיים ועוברים לתא השני. אותו מעבר שבו הם עוברים, זו הסינפסה. אותו מלבן שאנחנו רואים בציור. אז מעבר האות, המידע עובר בסינפסה בצורה של אות כימי, חומר הנקרא מתווך עצבי, המופרש לסינפסה מתא העצב הקדם סינפטי ומשפיע על תא העצב הבא. אתם רואים את הנוירון האפור, זה נוירון קדם סינפטי, כלומר לפני הסינפסה, והנוירון השחור זה נוירון אחר סינפטי, כלומר אחרי הסינפסה, וכמובן המרווח זה הסינפסה. אז השפעה על המוח. השפעת חומרים על המוח נגרמת בעקבות השפעה על מעבר האותות בתאי העצב ובסינפסות. כלומר, יש בעיה כלשהי באותו מעבר, באותה סינפסה. ההשפעה יכולה להיות בשחרור יתר של חומר או מניעת שחרור של חומר מאזור הפרסינפטי בתא עצב במוח. כלומר, אם אנחנו חוזרים פה, אנחנו רואים בתא האפור שיש שחרור נוסף של חומר,
או פחות שחרור. וההשפעה יכולה להיות גם במניעה של קליטת חומר באזור האחר סינפטי בנוירונים במוח. אז פעם נוספת פה אנחנו יכולים לראות בחלק השחור בציור, שבעצם החומרים שמשוחררים לא נקלטים אליו. עכשיו אנחנו נראה את השפעת מזון על המוח. תראו, כנראה כולכם שמעתם את האמירה שאומרת, האדם הוא מה שהוא אוכל. האוכל שאנחנו אוכלים משפיע ישירות על המוח שלנו. כך שתזונה נכונה יכולה להועיל למוח, ותזונה לא נכונה תזיק למוח. אכילת מזון לא בריא יכול לגרום למוח לאבד איזון וכך לפגוע בתפקוד שלו. כלומר, נאכל מזון לא בריא, המוח שלנו לא יתפקד, יכול להיות מחלות שונות, יכול להיות בעיות אחרות, אבל בסופו של דבר, מזון לא בריא יכול לפגוע במוח. דוגמה לכך נראה בסרטון הבא, בו מוסבר מה קורה אם מרבים באכילת סוכר. Picture warm, gooey cookies, crunchy candies, velvety cakes, waffle cones piled high with ice cream. Is your mouth watering? Are you craving dessert? Why? What happens in the brain that makes sugary foods so hard to resist? Sugar is a general term used to describe a class of molecules called carbohydrates, and it's found in a wide variety of food and drink. Just check the labels on sweet products you buy. Glucose, fructose, sucrose, maltose, lactose, dextrose, and starch are all forms of sugar. So are high fructose corn syrup, fruit juice, raw sugar, and honey. And sugar isn't just in candies and desserts. It's also added to tomato sauce, yogurt, dried fruit, flavored waters, or granola bars. Since sugar is everywhere, it's important to understand how it affects the brain. What happens when sugar hits your tongue? And does eating a little bit of sugar make you crave more? You take a bite of cereal. The sugars it contains activate the sweet taste receptors, part of the taste buds on the tongue. These receptors send a signal up to the brainstem, and from there it forks off into many areas of the forebrain, one of which is the cerebral cortex. Different sections of the cerebral cortex process different tastes: bitter, salty, umami, and in our case, sweet. From here, the signal activates the brain's reward system. This reward system is a series of electrical and chemical pathways across several different regions of the brain. It's a complicated network, but it helps answer a single subconscious question. Should I do that again? That warm, fuzzy feeling you get when you taste grandma's chocolate cake? That's your reward system saying, yes. And it's not just activated by food. Socializing, sexual behavior, and drugs are just a few examples of things and experiences that also activate the reward system. But overactivating this reward system kickstarts a series of unfortunate events: loss of control, craving, and increased tolerance to sugar. Let's get back to our bite of cereal. It travels down into your stomach and eventually into your gut. And guess what? There are sugar receptors here too. They're not taste buds, but they do send signals telling your brain that you're full, or that your body should produce more insulin to deal with the extra sugar you're eating. The major currency of our reward system is dopamine, an important chemical or neurotransmitter. There are many dopamine receptors in the forebrain, but they're not evenly distributed. Certain areas contain dense clusters of receptors, and these dopamine hotspots are a part of our reward system. Drugs like alcohol, nicotine, or heroin send dopamine into overdrive, leading some people to constantly seek that high. In other words, to be addicted. Sugar also causes dopamine to be released, though not as violently as drugs. And sugar is rare among dopamine-inducing foods. Broccoli, for example, has no effect, which probably explains why it's so hard to get kids to eat their veggies. Speaking of healthy foods, let's say you're hungry and decide to eat a balanced meal. You do, and dopamine levels spike in the reward system hotspots. But if you eat that same dish many days in a row, dopamine levels will spike less and less, eventually leveling out. That's because when it comes to food, the brain evolved to pay special attention to new or different tastes. Why? 2 reasons. First, to detect food that's gone bad. And second, because the more variety we have in our diet, the more likely we are to get all the nutrients we need.
To keep that variety up, we need to be able to recognize a new food, and more importantly, we need to want to keep eating new foods. And that's why the dopamine levels off when a food becomes boring. Now back to that meal. What happens if in place of the healthy, balanced dish, you eat sugar-rich food instead? If you rarely eat sugar, or don't eat much at a time, the effect is similar to that of the balanced meal. But if you eat too much, the dopamine response does not level out. In other words, eating lots of sugar will continue to feel rewarding. In this way, sugar behaves a little bit like a drug. It's one reason people seem to be hooked on sugary foods. So think back to all those different kinds of sugar. Each one is unique, but every time any sugar is consumed, it kickstarts a domino effect in the brain that sparks a rewarding feeling. Too much too often, and things can go into overdrive. So yes, overconsumption of sugar can have addictive effects on the brain. But a wedge of cake once in a while won't hurt you. אחת הדרכים לראות את ההשפעה שיש לחומרים על המוח שלנו זו בדיקת ה-fMRI. אז מה זה fMRI? סורק MRI מתקדם, כלומר הוא יותר משוכלל מה-MRI הרגיל שיכול להיות ששמעתם עליו. הוא מאפשר לבדוק את התפקוד במוח. הסורק משמש למחקר ולניטור מחלות שונות שקשורות לאזורים ספציפיים במוח. הסורק בודק את האזורים הפעילים במוח על ידי כך שבודקים לאילו אזורים עובר יותר חמצן ומזון בזמן פעולה מסוימת. הבדיקה נעשית כך שבודקים את הקוטר של כלי הדם. כשאזור במוח פעיל, אז קוטר כלי הדם עולה. זאת בגלל המעבר הרב יותר של החמצן והחומרים בו. מה קורה? אנחנו מפעילים את המוח, כמו שמפעילים כל איבר אחר בגוף, צריך יותר חמצן. יותר חמצן מגדיל את קוטר כלי הדם. וזה מה שרואים ב-fMRI. מה שאנחנו נראה בשקף הבא, נראה סרטון קצר שמסביר, שמראה בעצם מה רואים. עכשיו, פה אתם כרגע רואים שלא ראו, אבל הנה הצבעים, האדום וכחול, אלו האזורים הפעילים במוח. ה-fMRI מאפשר לראות גם כן את המוח בכמה צורות, בכמה דרכים, ולכן גם רואים את השינויים. גם זה וגם המוח שממשיך לתפקד. עכשיו, בואו נראה לדוגמה את השפעת הסוכר על המוח. אז הסוכר, כמו שנאמר בסרטון, גורם לנו לתחושה של הנאה. הוא גורם לנו להפרשת מתווך עצבי בשם דופמין במוח. דבר שגורם לנו להרגשה של הנאה ולכן רוצים לאכול עוד. בנוסף לדופמין, באכילת סוכר, משוחרר גם סרוטונין, הורמון שמשתחרר בזמן אכילה וגורם להרגשה של עונג. בצילומי fMRI, מה שאתם רואים בצד, רואים שסוכר משפיע על אותם מקומות במוח, כמו קוקאין, ולכן הוא גם יכול להיות ממכר כמוהו. אתם רואים שהאזורים הדולקים כביכול בתמונה של הקוקאין ושל הסוכר, זה פחות או יותר, אם לא אפילו בדיוק אותו אזור. עכשיו שאלה, למה עלול לגרום גירוי יתר של מערכת התגמול? מה אתם אומרים? אז גם איבוד שליטה, גם רעב וגם הגברת הסובלנות. עכשיו, אילו חומרים במוח מופרשים כתוצאה מאכילת סוכר? יש לנו מלנין, אינסולין, הוראה, דופמין. מה נכון? הנכון זה הדופמין. שאלה נוספת, איזה סוג של דיאטה משפיע על המוח כמו אכילה מאוזנת? אכילת אוכל ממותק מדי פעם, אכילת אוכל ממותק כל הזמן, אכילה רק של אוכל מעובד, או אכילת 4 קוביות סוכר לפני כל ארוחה. אז התשובה היא אכילת אוכל ממותק מדי פעם. מהבחינה הזאת לא מעמיסים יותר מדי על הגוף. עכשיו, השפעת תרופות על המוח. אז תרופות משככות כאבים ומורידות חום, משפיעות על המוח. בסרטון הבא נראה כיצד התרופות שאנו נוטלים
נכנסות לגוף ומשפיעות על המוח שלנו. Most people will take a pill, receive an injection, or otherwise take some kind of medicine during their lives. But most of us don't know anything about how these substances actually work. How can various compounds impact the way we physically feel, think, and even behave? For the most part, this depends on how a drug alters the communication between cells in the brain. There are a number of different ways that can happen. But before it gets into the brain, any drug must first reach the bloodstream on a journey that can take anywhere from seconds to hours, depending on factors like how it's administered. The slowest method is to take a drug orally, because it must be absorbed by our digestive system before it takes effect. Inhaling a drug gets it into the bloodstream faster, and injecting a drug intravenously works quickly too, because it pumps the chemicals directly into the blood. Once there, the drug quickly reaches the gates of its destination, the brain. The entrance to this organ is guarded by the blood-brain barrier, which separates blood from the nervous system to keep potentially dangerous substances out. So all drugs must have a specific chemical composition, which gives them the key to unlock this barrier and pass through. Once inside, drugs start to interfere with the brain's normal functioning by targeting its web of neurons and synapses. Neurons are brain cells that have a nucleus, dendrites, and an axon. Synapses are structures placed along the dendrites or the axon, which allow the exchange of electrochemical signals between neurons. Those signals take the form of chemicals called neurotransmitters. Each neurotransmitter plays different roles in regulating our behaviors, emotions, and cognition, but they all work in one of two ways. They can either inhibit the receiving neuron, limiting its activity, or excite it, creating a new electrochemical signal that spreads throughout the network. Any leftover neurotransmitter usually gets degraded or reabsorbed into the transmitting neuron. A drug's effectiveness stems from its ability to manipulate these synaptic transmissions at different phases of the process. That results in an increase or a decrease in the amount of neurotransmitters being spread. For instance, common antidepressants, like SSRIs, stop the reabsorption of serotonin, a neurotransmitter that modulates our moods. This effectively pushes more of it into the neural network. Meanwhile, painkillers, like morphine, raise levels of serotonin and noradrenaline, which regulate energy, arousal, alertness, and pleasure. Those same neurotransmitters also affect endorphin receptors, reducing pain perception. And tranquilizers work by increasing the production of GABA to inhibit neural activity, putting the person in a relaxed or sedated state. What about illegal or illicit drugs? These have powerful impacts on the brain that we're still trying to understand. Crystal meth, an amphetamine, induces a long-lasting release of dopamine, a neurotransmitter linked with the perception of reward and pleasure. It also activates noradrenaline receptors, which increases the heart rate, dilates pupils, and triggers the body's fight or flight response. Cocaine blocks the reuptake of dopamine and serotonin, pushing more into the network where they boost energy, create feelings of euphoria, and suppress appetites. And hallucinogenic drugs have some of the most puzzling effects. Substances like LSD, mescaline, and DMT all block the release of serotonin, which regulates mood and impulsivity. They also have an impact on the neural circuits involved in perception, learning, and behavioral regulation, which may explain why these drugs have such powerful impacts. Even if some of these effects sound exciting, there are reasons why some of these drugs are highly controlled and often illegal. Drugs have the power to alter the brain's chemistry, and repeated use can permanently rewire the neural networks that support our ability to think, make decisions, learn, and remember things. There's a lot we still don't know about drugs and their effects, both the good and the bad. But those we do know about are the ones we've studied closely and turned into effective medicines. As our knowledge grows about drugs and the brain, the possibilities will also increase for treating the many medical problems that puzzle researchers today.
טוב, אז בואו נראה חלק מההשפעה. עכשיו, ראינו בסרטון בעצם שהתרופות עוברות את מחסום הדם מוח. אז מה זה המחסום הזה? אז מחסום הדם מוח הוא מבנה קרומי בררני של תאי אנדותל הבונים את דופן נימי הדם במוח, שתפקידו למנוע ממולקולות מסוימות לחדור מזרם הדם אל הנוזל החוץ-תאי שעוטף את תאי המוח. את המחסום הזה יכולות לעבור רק מולקולות קטנות או מסיסות בשומן. תרופות רבות או סמים מסיסים בשומן, ולכן יכולים לעבור את מחסום דם מוח. תשימו לב שגם ההרכב מאוד חשוב, שהמולקולה תהיה מסיסה, כי לא כל מולקולה יכולה לעבור. עכשיו, נראה לדוגמה תרופות לטיפול בהפרעות נפשיות. הן מיועדות על מנת לטפל בחוסר איזון כימי הנוצר בתוך המוח, והוא גורם להפרעות נפשיות שונות, כדוגמת דיכאון או OCD. תרופות ממשפחת SSRI, ככה הן נקראות, שמיועדות לטיפול ב-OCD, גורמות לכך שהמוליך העצבי סרטונין, שחוסר שלו גורם להפרעה, לא יקלט שוב בתא הקדם סינפטי. אנחנו חוזרים למה שהיינו בהתחלה, שהחומר לא נקלט, וכך הוא מצטבר במרווח הסינפטי, דבר שגורם לפעילות סינפטית רבה יותר בתא העצב שהוא תא המטרה. רואים בעצם הצטברות של הנוירוטרנסמיטור, שבמקרה הזה הוא הסרטונין. עכשיו אנחנו יכולים לראות פה שברגע שיש יותר מדי מוליך עצבי, דוגמה סרטונין, רואים את ההשפעה של ספרות עצב נמוכה, או של דופמין, שזה יכול לגרום למאניה דיפרסיה, ואם יש ירידה במוליך העצבי, כמו סרטונין, יכול לגרום להפרעות נפש, נורואדרנלין לדיכאון, ודופמין לפרקינסון, או גם כן לדיכאון. עכשיו שאלה, מה הדרך הכי מהירה לתרופה להגיע לדם? דרך הפה, דרך הווריד או בשאיפה? אז התשובה היא דרך הווריד. מה הדרך האיטית ביותר בתרופה תגיע לזרם הדם? דרך הפה, דרך הווריד או בשאיפה? התשובה היא דרך הפה. ומה התפקיד של המחסום מוח דם? לשמור על כל החומרים החיצוניים מחוץ למוח, לאפשר לחומרים לעבור לפי העדפת מערכת הדם על פני מערכת העצבים, הפרדה בין מערכת הדם ומערכת העצבים המרכזית, זאת על ידי שמירת חומרים מסוכנים מחוץ למוח. עכשיו יש לכם 10 דקות לחשוב על זה. תהנו בהפסקה.
ברוכים השבים. אז בואו נראה את התשובה. השאלה הייתה, מה התפקיד של מחסום מוח דם? והתשובה היא הפרדה בין מערכת הדם למערכת העצבים המרכזית. זאת על ידי שמירת חומרים מסוכנים מחוץ למוח. אז בואו נמשיך. עכשיו, השפעת אלכוהול על המוח. אז אלכוהול הוא משקה נפוץ שרבים אוהבים לשתות, בין אם ביום-יום או באירועים מיוחדים. יש כאלו, נראה לי חבל על הזמן הכמות שהם אוהבים גם כן. אבל, כמו כל דבר שעושים יותר מדי, גם לאלכוהול יש השפעה. אז אלכוהול לדוגמה, אלכוהול שאנחנו שותים גורם לאפקטים התנהגותיים מורכבים. הוא גורם זאת בעקבות ההשפעה שלו על המוח שלנו. בסרטון הבא נראה כיצד אלכוהול משפיע על המוח שלנו וגורם לנו להיות שיכורים. לא רק שכרות, אלא יש גם מצבים לפני. Ethanol. This molecule, made of little more than a few carbon atoms, is responsible for drunkenness. Often simply referred to as alcohol, ethanol is the active ingredient in alcoholic beverages. Its simplicity helps it sneak across membranes and nestle into many different nooks, producing a wide range of effects compared to other, clunkier molecules. So how exactly does it cause drunkenness? And why does it have dramatically different effects on different people? To answer these questions, we'll need to follow alcohol on its journey through the body. Alcohol lands in the stomach and is absorbed into the blood through the digestive tract, especially the small intestine. The contents of the stomach impact alcohol's ability to get into the blood, because after eating, the pyloric sphincter, which separates the stomach from the small intestine, closes. So the level of alcohol that reaches the blood after a big meal might only be a quarter that from the same drink on an empty stomach. From the blood, alcohol goes to the organs, especially those that get the most blood flow, the liver and the brain. It hits the liver first, and enzymes in the liver break down the alcohol molecule in 2 steps. First, an enzyme called ADH turns alcohol into acetaldehyde, which is toxic. Then, an enzyme called ALDH converts the toxic acetaldehyde to non-toxic acetate. As the blood circulates, the liver eliminates alcohol continuously, but this first pass of elimination determines how much alcohol reaches the brain and other organs. Brain sensitivity is responsible for the emotional, cognitive, and behavioral effects of alcohol, otherwise known as drunkenness. Alcohol turns up the brain's primary brake, the neurotransmitter GABA, and turns down its primary gas, the neurotransmitter glutamate. This makes neurons much less communicative, and users feel relaxed at moderate doses, fall asleep at higher doses, and can impede the brain activity necessary for survival at toxic doses. Alcohol also stimulates a small group of neurons that extends from the midbrain to the nucleus accumbens, a region important for motivation. Like all addictive drugs, it prompts a squirt of dopamine in the nucleus accumbens, which gives users a surge of pleasure. Alcohol also causes some neurons to synthesize and release endorphins. Endorphins help us to calm down in response to stress or danger. Elevated levels of endorphins contribute to the euphoria and relaxation associated with alcohol consumption. Finally, as the liver's breakdown of alcohol outpaces the brain's absorption, drunkenness fades away. Individual differences at any point in this journey can cause people to act more or less drunk. For example, a man and a woman who weigh the same and drink the same amount during an identical meal will still have different blood alcohol concentrations, or BACs. This is because women tend to have less blood. Women generally have a higher percentage of fat, which requires less blood than muscle. A smaller blood volume carrying the same amount of alcohol means the concentration will be higher for women. Genetic differences in the liver's alcohol processing enzymes also influence BAC, and regular drinking can increase production of these enzymes, contributing to tolerance. On the other hand, those who drink excessively for a long time may develop liver damage, which has the opposite effect. Meanwhile,
genetic differences in dopamine, GABA, and endorphin transmission may contribute to risk for developing an alcohol use disorder. Those with naturally low endorphin or dopamine levels may self-medicate through drinking. Some people have a higher risk for excessive drinking due to a sensitive endorphin response that increases the pleasurable effects of alcohol. Others have a variation in GABA transmission that makes them especially sensitive to the sedative effects of alcohol, which decreases their risk of developing disordered drinking. Meanwhile, the brain adapts to chronic alcohol consumption by reducing GABA, dopamine, and endorphin transmission and enhancing glutamate activity. This means regular drinkers tend to be anxious, have trouble sleeping, and experience less pleasure. These structural and functional changes can lead to disordered use when drinking feels normal, but not drinking is uncomfortable, establishing a vicious cycle. So both genetics and previous experience impact how a person experiences alcohol, which means that some people are more prone to certain patterns of drinking than others, and a history of consumption leads to neural and behavioral changes. Similar to alcohol, how someone experiences marijuana depends on a number of factors, including, for example, טוב, אז בואו נראה איך משפיע אלכוהול על המוח. אחרי הסרטון שראינו, אפשר לראות שבעקבות שתייה מרובה של אלכוהול יש פגיעה בתאי המוח. וכך ניתן לראות בצילומי FMRI, שחלק מתאי המוח מפסיקים לתפקד. תראו את הצילומים. יש לנו צילום של מוח של בן 43 נורמלי. לעומת זאת, אלכוהוליסט בן 43. איפה אתם רואים את המוח יותר כביכול זוהר, יותר צבוע? איפה שהמוח יותר פעיל, וזה אצל האדם הנורמלי, זה שלא שתה אלכוהול. מה שמראה שגם יותר מדי פוגע בתפקודים. עכשיו נראה בדיוק איך האלכוהול משפיע על המוח. נראה בדיוק מה זה עושה במוח. Alcohol is an enjoyable part of life for many people. But while the majority can control how much they drink, alcohol dependence still affects over 14 million people in Europe. But why is it that some people drink in moderation while others can't stop? The answer to that lies in our brain chemistry and the brain's motivational system. Let's take a closer look. Alcohol is a small molecule which easily crosses the blood-brain barrier, where it starts to interact with the brain's chemistry. It affects areas of the brain that regulate reward perception, memory, and emotions. These areas create the go signals and are part of the brain's motivational system that reinforce the benefits of alcohol. The prefrontal cortex is the part of the brain involved in decision-making. This area creates the stop signals of the motivational system which controls our alcohol consumption. In another part of the brain, the stop and go signals come together and initiate a behavioral response. This response is determined by the balance between the benefits and consequences of continued drinking. But what happens at a more localized level when alcohol enters the brain? Electrical signals are constantly traveling down the neuronal pathways towards synapses, where they control the release of chemical signals, such as endorphins. Alcohol stimulates the release of endorphins, which bind to opioid receptors. This initiates a cascade of further signals that lead to dopamine release. Dopamine plays a pivotal role in behavioral reinforcement by emphasizing the importance of a given stimulus. The increase in dopamine levels strengthens the go signals and reinforces continued alcohol consumption. However, in the non-alcohol dependent brain, the stop signals sent from the prefrontal cortex balance out the go signals and overpower the urge to keep drinking. In an alcohol-dependent brain, excessive and prolonged alcohol consumption makes the dopamine system less responsive to everyday stimuli, such as food, but overreactive to even small amounts of alcohol. In fact, the go signals stimulated by the dopamine system are now so dominant that they cannot be controlled by the stop signals. In the alcohol-dependent brain, alcohol, in a sense, hijacks the motivational system. As a consequence, alcohol-dependent people start neglecting other interests and fall into a cycle of continuous use,
which affects their own life and relationships with the people around them. טוב, אז בואו נראה עכשיו איזו מולקולה אחראית על תופעת השיכרון. אתנול, מתאן או הידרוקסיד. מה אתם אומרים? אתנול. עכשיו ראינו כבר אוכל, תרופות, אלכוהול. עכשיו אנחנו נעבור לחלק האחרון, לסמים. איך הסמים משפיעים על המוח שלנו? עכשיו, כשאנחנו מדברים על סמים, אנחנו מדברים בדרך כלל על משהו שידוע לנו יותר שהוא עלול לגרום נזק. עכשיו, חייבים להבדיל. יש גם תרופה זה סם, אבל תרופה זה סם מפוקח, שעשו בדיקות ושיודעים שבמינון שהרופא נותן, הוא יעזור. לעומת זאת, יש סמים שהם לא מפוקחים, שאם לוקחים אותם, יוצאים נקודת הנחה שהם יזיקו. עכשיו, מה שאנחנו אומרים זה שבנטילת הסם יכול להיגרם נזק לאנשים הנוטלים אותו. גם במינון נמוך ולא רק במינון גבוה. כל שנה מתים בעולם בין 115,900 ל-230,100 בני אדם ממנת יתר, ובעיקר מאופיאדים, שאלו סמים שכחי כאבים מדכאים את מערכת העצבים. מעשית מדכאים אותם עד שכבר לא עובד יותר. סמים הם בדרך כלל מאוד ממכרים ומזיקים. בסרטון הבא נראה ספציפית את הסכנה שבאופיאדים. More than 3,000 years ago, a flower began to appear in remedies in ancient Egyptian medical texts. Across the Mediterranean, the ancient Minoans likely found ways to use the same plant for its high. Both ancient civilizations were onto something. Opium, an extract of the poppy in question, can both induce pleasure and reduce pain. Though opium has remained in use ever since, it wasn't until the 19th century that one of its chemical compounds, morphine, was identified and isolated for medical use. Morphine, codeine, and other substances made directly from the poppy are called opiates. In the 20th century, drug companies created a slew of synthetic substances similar to these opiates, including heroin, hydrocodone, oxycodone, and fentanyl. Whether synthetic or derived from opium, these compounds are collectively known as opioids. Synthetic or natural, legal or illicit, opioid drugs are very effective painkillers, but they are also highly addictive. In the 1980s and 90s, pharmaceutical companies began to market opioid painkillers aggressively, actively downplaying their addictive potential to both the medical community and the public. The number of opioid painkillers prescriptions skyrocketed, and so did cases of opioid addiction, beginning a crisis that continues today. To understand why opioids are so addictive, it helps to trace how these drugs affect the human body, from the first dose through repeated use to what happens when long-term use stops. Each of these drugs has slightly different chemistry, but all act on the body's opioid system by binding to opioid receptors in the brain. The body's endorphins temper pain signals by binding to these receptors, and opioid drugs bind much more strongly for longer. So opioid drugs can manage much more severe pain than endorphins can. Opioid receptors also influence everything from mood to normal bodily functions. With these functions too, opioids' binding strength and durability mean their effects are more pronounced and widespread than those of the body's natural signaling molecules. When a drug binds to opioid receptors, it triggers the release of dopamine, which is linked to feelings of pleasure and may be responsible for the sense of euphoria that characterizes an opioid high. At the same time, opioids suppress the release of noradrenaline, which influences wakefulness, breathing, digestion, and blood pressure. A therapeutic dose decreases noradrenaline enough to cause side effects like constipation. At higher doses, opioids can decrease heart and breathing rates to dangerous levels, causing loss of consciousness and even death.
Over time, the body starts to develop a tolerance for opioids. It may decrease its number of opioid receptors, or the receptors may become less responsive. To experience the same release of dopamine and resulting mood effects as before, people have to take larger and larger doses. A cycle that leads to physical dependence and addiction. As people take more opioids to compensate for tolerance, noradrenaline levels become lower and lower, to a point that could impact basic bodily functions. The body compensates by increasing its number of noradrenaline receptors so it can detect much smaller amounts of noradrenaline. This increased sensitivity to noradrenaline allows the body to continue functioning normally. In fact, it becomes dependent on opioids to maintain the new balance. When someone who is physically dependent on opioids stops taking them abruptly, that balance is disrupted. Noradrenaline levels can increase within a day of ceasing opioid use, but the body takes much longer to get rid of all the extra noradrenaline receptors it made. That means there's a period of time when the body is too sensitive to noradrenaline. This oversensitivity causes withdrawal symptoms, including muscle aches, stomach pains, fever, and vomiting. Though temporary, opioid withdrawal can be incredibly debilitating. In serious cases, someone in withdrawal can be violently ill for days or even weeks. People who are addicted to opioids aren't necessarily using the drugs to get high anymore, but rather to avoid being sick. Many risk losing wages or even jobs while in withdrawal, or may not have anyone to take care of them during withdrawal. If someone goes back to using opioids later, they can be at particularly high risk for overdose, because what would have been a standard dose while their tolerance was high can now be lethal. Since 1980, accidental deaths from opioid overdose have grown exponentially in the United States, and opioid addictions have also exploded around the world. While opioid painkiller prescriptions are becoming more closely regulated, cases of overdose and addiction are still increasing, especially among younger people. Many of the early cases of addiction were middle-aged people who became addicted to painkillers they had been prescribed, or received from friends and family members with prescriptions. Today, young people are often introduced to prescription opioid drugs in those ways, but move on to heroin or illicit synthetic opioids that are cheaper and easier to come by. Beyond tighter regulation of opioid painkillers, what can we do to reverse the growing rates of addiction and overdose? A drug called naloxone is currently our best defense against overdose. Naloxone binds to opioid receptors but doesn't activate them. It blocks other opioids from binding to the receptors and even knocks them off the receptors to reverse an overdose. Opioid addiction is rarely a standalone illness. Frequently, people with opioid dependence are also struggling with a mental health condition. There are both inpatient and outpatient programs that combine medication, health services, and psychotherapy. But many of these programs are very expensive, and the more affordable options can have long waiting lists. They also often require complete detoxification from opioids before beginning treatment. Both the withdrawal period and the common months-long stay in a facility can be impossible for people who risk losing jobs and housing in that time frame. Opioid maintenance programs aim to address some of these obstacles and eliminate opioid abuse using a combination of medication and behavior therapy. These programs avoid withdrawal symptoms with drugs that bind to opioid receptors but don't have the psychoactive effects of painkillers, heroin, and other commonly abused opioids. Methadone and buprenorphine are the primary opioid maintenance drugs available today, but doctors need a special waiver to prescribe them, even though no specific training or certification is required to prescribe opioid painkillers. Buprenorphine can be so scarce that there's even a growing black market for it. There's still a long way to go with combating opioid addiction, but there are great resources for making sense of the treatment options. If you or someone you know is struggling with opioid use in the United States, the Department of Health and Human Services operates a helpline, 800-662-4357, and a database of more than 14,000 substance abuse facilities in the U.S., www.hhs.gov/opioids.
אחד הסמים שיש, ואנחנו יודעים את הסכנה שלו, זה הקוקאין. עכשיו, קוקאין הוא אחד מהסמים המסוכנים שמשתמשים בו. יחד עם השימושים המסוכנים, משתמשים בו גם בתחום הרפואה בצורה מבוקרת. פעם נוספת, אנחנו חוזרים לזה, שאם יש בקרה, שאם יש איזון כלשהו, זה בטוח. אם מופר האיזון, זה מסוכן. ברפואה, הקוקאין משמש להרדמה, ניתוחי עיניים, אף וגרון. הקוקאין הוא סם פסיכואקטיבי, שמשפיע על תהליכים מנטליים והתנהגותיים, כלומר, הוא משפיע על המוח. בסרטון הבא נראה איך קוקאין משפיע על המוח. Our brains are composed of networks of billions of tiny nerve cells. Signals race around these networks, crossing the gaps between the nerve cells using chemical messengers. One network is dedicated to making us feel good when we do something that is essential to survival, such as eat, drink, or have sex. Normally, when this network is activated, the nerve cells in it release the feel-good chemical messenger, dopamine. Dopamine travels across the gap from one nerve cell to receptors on its neighbor, triggering a chain reaction which makes you feel good. This dopamine then returns to the nerve cell that released it for further use. Cocaine hijacks the feel-good network in the brain. It causes huge increases in the amount of dopamine throughout the network, flooding the brain with feel-good chemicals. And it also stops the dopamine returning to the nerve cells that have released it, meaning more and more builds up. Cocaine blocks something called the dopamine transporter. And what that does is it mops up dopamine that sits in the space between two cells. And if that reuptake is blocked, what you get is an awful lot of dopamine floating around this space. The flood of dopamine sends the feel-good network in the brain into overdrive, producing a sense of euphoria and self-assurance, making the user more animated and talkative. אז בואו נראה מה הראו לנו בסרטון. בסרטון הראו שהקוקאין בעצם חוסם את הקולטנים של הדופמין, את אלו שקולטים בחזרה מהסינפסה שמשחררת, את אלו שאמורים לספוג אותו בחזרה. כמו שאתם רואים בתמונה ב', את השחור הוא חוסם את הקולטנים בתא המשדר, לעומת א' שהקולטנים פתוחים. בגלל החסימה יש יותר דופמין במרווח הסינפטי. אז לסיכום, בתאי עצב שנחשפו לקוקאין אחרי שיבוש חמור, השיבושים מתרחשים בחשיפה אחת ומרחיבים ומתרחבים בהיקפם עם חשיפה חוזרת. המפתיע בממצאים שהתקבלו במחקרים בתאי עצב הוא שלקוקאין יש השפעה על שני התאים בסינפסה, השפעה ישירה על התא המשחרר את המתווך העצבי, והשפעה עקיפה אך לא נופלת בחומרתה על התא הקולט. מה שקורה בתא הקולט, רואים שככל שיש יותר קוקאין, יש פחות קולטנים. אם אתם רואים בתמונה למעלה, בסינפסה הנורמלית יש הרבה קולטנים בתא הקולט, ובתמונה למטה יש פחות. אז ממצאים אלה מסבירים את הממצא שלמרות פעולתו הראשונית הממריצה, קוקאין מקטין את פעילות המוח במשתמשים קבועים, כי בעצם יש פחות קולטנים. זה בעצם התהליך שראינו של הקוקאין, שהוא עובר, חוסם את השאיבה, חשיפה גורמת לעלייה במתווך העצבי, יש הפעלה מוגברת של מסלול תאי עצב, מתרחשים שינויים בתאים, אילו שינויים מתרחשים, וככה עד הסוף שיש. וסיכום, שינויים בגוף יכולים להיגרם בעקבות חומרים שנכנסים לגוף. שינויים בגוף שגורמים לחוסר או עודף בנוירוטרנסמיטורים יכולים לגרום למחלות שונות. אחת מהתוצאות של השינויים האלה יכולה להיות ההרגשה של הנאה, ובעקבות זאת התמכרות לאותו חומר שגרם לשינוי. אז תודה רבה שהייתם איתי היום, ושיהיה לכם המשך יום מצוין.